one philosophy that you live by? జీవితం అందరి సరదా తీర్చేస్తుంది, రిచ్ పూర్ మిడిల్ క్లాస్ ఎవరిని వదిలిపెట్టదు. సో what is that one thing that you think people should stop doing? procrastination. Do you procrastinate? Yes. What do you think is the most amazing thing that happened to women with respect to their health? It's a cervical cancer vaccine. Tell me something about teens, kada? Teens in Hyderabad. Periods అనేవి, Right. that's the first time Yeah. people will be experiencing. Teenage issues ఏముంటాయి, టీనేజ్ ప్రెగ్నెన్సీస్, కాంట్రాసెప్షన్ గురించి తెలుసుకోవాలి, which is right, which is wrong. కానీ నాకు తెలిసి దీస్ ఆర్ వెరీ టచీ సబ్జెక్ట్స్ కదా. పేరెంట్స్ మాట్లాడలేరు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఏమో సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా పెద్ద ఐడియా ఉండదు. కెన్ ఐ బీ బ్లంట్ విత్ యూ? ప్లీజ్. ఓకే, నేను ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ గురించి ముఖ్యంగా ప్రెగ్నెన్సీ విషయంలో విన్న మాటలు ఏంటి అంటే, వీళ్ళు ఈజీ వే అవుట్ తీసుకుంటారు, రాగానే ఇంకా సీ సెక్షన్ అంటారు, బికాజ్ ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి, ఆర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్స్. మెనీ ఫ్యాక్టర్స్. అంటే ఇప్పుడు మనము మదర్ కండిషన్ చూసుకుంటాం, బేబీ కండిషన్ చూసుకుంటాం. One thing your patients would be surprised to know about you. That I got 2 kids. Oh, you got 2 kids? Yes. Natural or C-section? Natural. Doc, what's on your mind? What's running on your mind exactly? Filter lekunda. So how appropriate can I be, and what can I educate people or tell people? That's just running in my mind. Okay. The husband, the role of a husband or a partner, Right. During the phase of pregnancy or post-pregnancy, that is something that people talk very less about. So one thing we're missing, you're asking during the post and post. Yeah. But it starts from preconception only. Okay. Okay, it's not just, it starts from pregnancy positive. No. It's not just the women. ఎప్పుడైనా కపుల్ ఫర్టిలిటీ అన్నప్పుడు అంతా ఇట్ ఈస్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్, పార్ట్నర్స్ టుగెదర్. True. కదా, ప్రీ కన్సెప్షన్ నుంచే ఇంపార్టెంట్, వాళ్ళకి మేజర్ రోల్ ఉంటుంది. అంటే ఇఫ్ హస్బెండ్ హెల్త్ కండిషన్ కూడా ఇగ్నోర్ చేయడానికి లేదు. Right. We need to know how is his lifestyle, how stressful is the lifestyle, or ఏదైనా డ్రింకింగ్, స్మోకింగ్, any other habits. All these are important preconceptionally only. Right. So coming to the pregnancy part, yes, they will play a very important role. అంటే ఎమోషనల్గా, ఫిజికల్గా హెల్ప్ చేయాలి, ఎమోషనల్గా హెల్ప్ చేయాలి. పోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ, ఎస్, విమెన్ గో ఇన్ టు మెనీ, అంటే ఒక స్పైరల్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి కదా. టూ మెనీ. అంటే అది నిద్ర లేకపోవడం నుంచి, ఫుడ్ నుంచి, అండ్ ఇట్స్ ఇంకా ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అయితే ఇట్స్ their first pregnancy, newborn, too many emotions. They play, husband literally plays important role in all the phases. Right. Now I always tell them, see, baby, one thing I tell them, women first day concentrate on the sleep. Sleep better undi, nutrition better undi ante definitely recovery baaguntadi. Andulo when you realize you have lot of support from family, especially husband, parents, in-laws, maids also play important role. Right. I can say when you have lot of support, నీ పోస్ట్ పార్టమ్ అసలు మన చాలా స్మూత్ ఉంటుంది. ఐ ఆల్వేస్ టెల్ స్లీప్ అంటే, నువ్వు ఒక్కదానివే మెల్కోవద్దు, డ్యూటీస్ ఇవ్వు, మీ హస్బెండ్కి ఇవ్వు, మీ ఇన్లాస్కి ఇవ్వు, పేరెంట్స్కి ఇవ్వు, అందరూ 6 hours డ్యూటీస్ చేయండి. స్లీప్ వెన్ ద బేబీ ఈస్ స్లీపింగ్, all this. Yeah, this is something that I've heard. The trick is to sleep whenever baby sleeps, because baby get as much as rest you want. Right. సో అది ఎట్లా పాసిబుల్ అంటే వెన్ యూ హ్యావ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ద హస్బెండ్. కానీ నాకు ఇది చెప్పండి, బికాస్ మోర్ అండ్ మోర్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. ఇప్పుడు మీరు అన్న ఇన్లాస్ లేకపోతే వీళ్ళు మెయిడ్ తప్ప నాకు తెలిసి ఎవరు సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉండకపోవచ్చు ఇన్ అ లాట్ ఆఫ్ కేసెస్. వాట్ ఇన్ దట్ కేస్? సో యూ షుడ్ ఫైండ్ ఎ వే. ఐ హోప్ హస్బెండ్స్కి కూడా పెటర్నిటీ లీవ్స్ అంత ఈజీగా దొరికితే ఇట్స్ వండర్ఫుల్. అంటే ఇప్పుడు ఉమెన్కి దొరకడం కూడా లీవ్స్, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్. ఇట్స్ ఆల్వేస్, ఇట్స్ నాట్ ఆల్ ద లీవ్స్ ఆర్ పేడ్. ట్రూ. Anybody should be supportive. If at all system husbands ki kuda paternity leaves like foreign countries laga, western countries laga, so I think that would be helpful. That's a nice thought. An ideal world might have that, but soon. Sure, let me ask you something else. ఈ మధ్య 2-3 విషయాలు అంటే pregnancy happens more on Google than in real life అనిపిస్తుంది. Because people start searching for everything because everything is available. Because everything is available and for free. So నాకు పోస్చర్స్ ఆఫ్ స్లీపింగ్ గురించి చెప్పండి కదా.
ఇలా పడుకోవద్దు అలా పడుకోవద్దు అని అంటారు డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. నార్మలీ వాట్ హ్యాపన్స్ ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ మీకు మీ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్ ఎలా పడుకున్నా పర్లేదు, బికాస్ ఫస్ట్ 3 monthsలో మనకి ఇంకా టమ్మీ అనేది పెద్దగా పెరగదు, ఇంకా పెల్విక్ ఆర్గనే ఉంటుంది 12 weeks వరకు. స్లోలీ ఇట్ స్టార్ట్స్ గ్రోయింగ్ అంటే 14 weeks నుంచి ప్రాబ్లీ ఇట్ స్టార్ట్ షోయింగ్ బై 20 weeks అట్లా. ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ ఇట్స్ అపాన్ దేర్ విష్. కొంచెం ప్రెగ్నెన్సీ పెరగానే డిస్కంఫర్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. యూ కాన్ స్లీప్ ఫ్లాట్ అంటే ఆన్ యువర్ టమ్మీ. డెఫినెట్లీ యూ కెన్ స్లీప్ ఎయిదర్ సైడ్స్ ఆర్ ఆన్ సుపైన్ పొజిషన్. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు 30 weeks 32 weeks తర్వాత ఏమవుతుంది, పెరిగే కొద్దీ మన ఆర్టరీస్ మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి వీ జనరలీ అడ్వైజ్ విమెన్ టు స్లీప్ ఆన్ ద లెఫ్ట్. ఆ టైంలో ఆ వీనస్ ప్రెషర్ ఆర్టియల్ ప్రెషర్ అంతా తగ్గి బేబీకి బ్లడ్ సప్లై బాగుంటుంది. సో ఐ ప్రిఫర్ ఆఫ్టర్ సర్టెన్ టైమ్ టు స్లీప్ ఆన్ దర్ లెఫ్ట్ సైడ్. So, what do you think is the most amazing thing that happened to women with respect to their health in the recent times? In modern medicine, technology and చెప్పేసి తెగ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కదా. One amazing thing that happened, which was a blessing to women. That's definitely, I'm going to say, it's a cervical cancer vaccine from one particular cancer. Adi it's definitely the greatest thing. Right. So generally, how many cancers can be prevented by vaccine? Not many. Not many. Not okay, even liver, hepatitis, yeah, and the cervical cancer. Right. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే సర్వైకల్ క్యాన్సర్ డిటెక్ట్ అవ్వడం అనేది చాలా కష్టం. అంటే అన్లెస్ యూ ఆర్ స్క్రీనింగ్ ఇట్ రెగ్యులర్లీ, బికాస్ ఇట్స్ ద లాస్ట్ థింగ్. వన్స్ అది ఫుల్లీ బ్లోన్ అయినాకనే పీపుల్ విల్ కమ్ టు నో ఇట్స్ అ క్యాన్సర్. సో ఈ క్యాన్సర్ ప్రివెన్షన్ నార్మలీ సో ఇది ఒక హెచ్పివి వైరస్ వల్ల మోస్ట్లీ it happens with that. So wonderfully we got a vaccine which we give for the young girls and boys, preferably after the age of 9. చాలా మందికి తెలియదు బాయ్స్ కూడా తీసుకుంటారు. Boys, that's the thing. So whenever women walks in I say okay ఎంత మంది పిల్లలు, ఒక అమ్మాయి వ్యాక్సిన్ ఇచ్చేసారు, no how many boys అంటే బాయ్స్ ఉన్నారు, ఇవ్వచ్చా, nobody have an idea. I think now అంటే now we are educating everybody online offline everywhere. So if you have a girl please get her for cervical cancer. బాయ్స్ కి కూడా మనం వ్యాక్సిన్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. ఒక్కొక్కరికి ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా డిఫరెంట్. ఒకళ్ళు నా ఎక్స్పీరియన్స్ డెఫినెట్లీ ఇంకొకరికి అదే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండకపోవచ్చు. ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ టు సీ హ్యాపీ ప్రెగ్నెన్సీస్, వై నాట్, కదా. ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ టు సీ మెనీ పాజిటివ్ స్టోరీస్. Why does go see negative stories? I usually tell my patients just avoid seeing negative things. Just avoid hearing negative experiences, because fear of pregnancy, fear of delivery avanni ekku అయిపోతాయి. It's okay, I can counsel them. So this is the thing, this I can educate them, counsel them, but why to go back to the negative stories? Right. Complications, leave it to us. No, correct. Yeah. Fair enough. Yeah. నేను యానిమల్ సినిమాలో ఒక డైలాగ్ నాకు భలే, నాకు అప్పటి నుంచి అడుగుదాం అనుకున్నా నేను, బట్ ఫైనలీ కుదిరి నాకు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది. యానిమల్ సినిమాలో ఒక లైన్ ఉంటుంది వేర్ రణబీర్ సేస్ టు రష్మిక, యూ హ్యావ్ అ right, yeah, you have a big pelvis, yeah, you can accommodate healthy babies అని చెప్పేసి. How true is that? I'm sure Sandeep Reddy Vanga being a doctor, it's very true, because pelvis చాలా types ఉంటాయి. We studied in our anatomy and even our gynecology. Yeah. Right. So bigger pelvis, wider pelvis has easily can accommodate అన్నాను. It's easy for the natural birth. Right. ఒక women ఏం చేయొచ్చు, సరే natural గా ఇవన్నీ వస్తాయి genetically, తనంతట తను ఏం చేయొచ్చు to ensure you a smooth happy baby and pregnancy and delivery? Okay, so everything comes with the preconception. ఇప్పుడు అందరూ ఏంటి అంటే ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయినాక okay let us start a healthy lifestyle. It's better to start from 3 months before. That's what I always tell everybody. So 3 months నుంచి ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా వేరే మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కదా డెఫినెట్లీ. సో డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తే డెఫినెట్లీ విల్ ప్రిస్క్రైబ్ దెమ్ ఫోలిక్ యాసిడ్. అంటే ఎన్నో జెనెటిక్ బర్త్స్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు, అంటే సో ఏదైనా జెనెటిక్ అబ్నార్మాలిటీస్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు, ఫోలిక్ యాసిడ్ ప్రీ కన్సెప్షనల్కి ఇస్తాము. సో మోర్ ఓవర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ వి ఎంకరేజ్ దెమ్. వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటే విల్ ఆస్క్ దెమ్ టు కమ్ డౌన్, అండ్ ఫోలిక్ యాసిడ్ సప్లిమెంటేషన్, ఇంకా మిగతాది డ్రింకింగ్ స్మోకింగ్ ఆ హ్యాబిట్స్ ఉన్నా కానీ వి ఆస్క్ దెమ్ టు అవాయిడ్. Do you think coffee impacts pregnancy? Excess coffee, yes. How much is excess? అంటే రోజుకి ఒక 3-4 సార్లు తాగడం నార్మలే కదా, కాదా? నాట్ ఓకే. Oh, it's okay, you have 1 or 2 cups in a day. Excess అనేది కూడా it's not okay. Right. Coffee, especially during pregnancy. If you're planning one during pregnancy, yes. Right. Tell me something about teens kada, teens in Hyderabad. Do you see a trend, pattern, something that you want to say to them?
The teenage girls especially. Yes. So teenage girls ante, see, teen starts from 13 to 19. True. Yes, that's a very crucial stage coming to emotional issues and your education కదా. సో టీనేజ్ వస్తే వన్స్ స్టార్ట్ అంటే దట్ ఈస్ ద ఫేజ్ వేర్ ద ట్రాన్సిషన్ అంటే మెనార్కీ స్టార్ట్ అవుతుంది. Right. సో పీరియడ్స్ అనేవి Right. దట్స్ ద ఫస్ట్ టైం పీపుల్ విల్ బీ ఎక్స్పీరియన్సింగ్. సో అసలు నార్మల్ ఏంటి అబ్నార్మల్ ఏంటి అది తెలుసుకోవాలి. అండ్ టీనేజ్ ఇష్యూస్ ఏముంటాయి, టీనేజ్ ప్రెగ్నెన్సీస్. True. Especially in metros and cosmopolitan cities. సో కాంట్రాసెప్షన్ గురించి తెలుసుకోవాలి, విచ్ ఈస్ రైట్ విచ్ ఈస్ రాంగ్. అండ్ కానీ నాకు తెలిసి దీస్ ఆర్ వెరీ టచీ సబ్జెక్ట్స్ కదా. పేరెంట్స్ మాట్లాడలేరు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఏమో సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా పెద్ద ఐడియా ఉండదు. సో హూ డూ యూ థింక్ హ్యాస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ పవర్ అండ్ వేర్ పీపుల్ ఆల్సో లిసన్ టు దెమ్? it's total, it comes from home. And also we'll help a lot. Everything teens come to us, it's purely confidential. We don't have to tell their parents what they're going through. Right. Or what advice they actually came for ani. But it starts from home, why not? We're there to help. Right. Medically, Right. yes, if they come emotionally ante ఏ రకంగా I think we can, but ultimately it starts from home. Do you think Hyderabadlo parents or at least Telugu parents are have come to that point where they can openly talk about or educate their kids Yes, about yes. sex or then through the contraception or whatever? Yes, parents have come to that level, and Avuna? even the education is coming from school also. Right. మేము చదువుకున్నప్పుడు 90s లో అయితే ఆ సబ్జెక్ట్ వస్తే జుప్ అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతుంది. Yeah, the page we used to turn. Yeah, Okay, yeah. it's a co-ed education. True. Will but there is, people are getting educated from schools. What is good touch, bad touch, what to be avoided. నైస్. డాక్ టెల్ మీ దిస్, ఈ హైదరాబాద్లో పేరెంట్స్ అంటే ఓకే టు అన్ ఎక్స్టెంట్ వాళ్ళ పిల్లలతో సెక్స్ గురించో కాంట్రసెప్షన్ గురించో కొంచెం ఫ్రీగా ఓపెన్గా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. బట్ అట్ లార్జ్ తెలుగు ఫ్యామిలీస్ ఇంకొంచెం టాబూ సబ్జెక్టే అది. Correct. అరే మన పిల్లలు ఇంకా చిన్న పిల్లలు, వాళ్ళు బయట ఎంతవరకు మాట్లాడొచ్చు, ఈ కన్సర్న్స్ ఉంటాయి, వ్యాలిడ్ కన్సర్న్స్. బట్ ఇప్పుడు అంటే ఇంతవరకు ఐడియా లేకపోతే మనమే అంటే కొత్తగా ఐడియా ఇవ్వడం ఎందుకు? సో త్రో సమ్ లైట్ ఆన్ ఇట్. వాట్ ఆర్ యువర్ థాట్స్ ఆన్? సో ఎస్, హైదరాబాద్ పాపులేషన్లో డెఫినెట్లీ పేరెంట్స్ ఫ్రీగా మాట్లాడగలుగుతున్నారు పిల్లలతో. మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ అంటే స్కూల్స్ నుంచి అయినా పేరెంట్స్ అయినా ఇంటికి వచ్చి ప్రాబ్లమ్స్ అడ్రస్ చేయడం అట్లా ఇట్ హాస్ బికమ్ ఎ మేజర్ ఇష్యూ. అంటే ఇప్పుడు టౌన్స్లో కానీ విలేజెస్లో కానీ ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఇంతవరకు పిల్లలతో ఫ్రీగా ఉండి మాట్లాడట్లేదు అంటే మేబీ దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం. దే హ్యావ్ టు కమ్ అప్, వచ్చి అసలు వాళ్ళు స్కూల్లో ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా, లేకపోతే జనరలీ ఆల్సో సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్, అబ్బాయిలతో ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అంటే ఇట్స్ బెటర్ టు కమ్. ఫ్రీగా మాట్లాడడం అనేది చాలా అవసరం. ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టుడే ఇఫ్ నాట్. రైట్. ఎందుకంటే ఒకవేళ వీళ్ళు చేసినా చేయకపోయినా బయట దీస్ పీపుల్, ద కిడ్స్ ఆర్ గెటింగ్ ఎక్స్పోజ్ టు దాట్, ద టీనేజర్స్ ఎస్పెషల్లీ. ప్లీజ్ కెన్ ఐ బీ బ్లంట్ విత్ యూ? ప్లీజ్. ఓకే. నేను ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ గురించి ముఖ్యంగా ప్రెగ్నెన్సీ విషయంలో విన్న మాటలు ఏంటి అంటే వీళ్ళు ఈజీ వే అవుట్ తీసుకుంటారు, రాగానే ఇంకా సీ సెక్షన్ అంటారు బికాజ్ ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి కాబట్టి, ఆర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్స్, ఇన్సూరెన్స్ అయినా అదర్వైజ్ వాట్ ఎవర్. ఇది హౌ ట్రూ ఇస్ దట్ స్టేట్మెంట్? బికాస్ అ లాట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ సీమ్ టు సపోర్ట్ దాట్. అండ్ ఒకవేళ మీరు, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ యోర్ కేస్, యోర్ ఫ్యామిలీ, వుడ్ యూ అడ్వైజ్ ద సేమ్? అసలు ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీ అంటే టర్మ్ లేడీ వాకిన్ అవ్వగానే అసలు డాక్టర్ చాయిసే ఉండదు. అంటే దే కాంట్ ప్రిఫర్ వన్ ఓవర్ ద అదర్. అచ్చా. అవర్ బాడీస్ విమెన్ సిస్టమ్ ఈజ్ న్యాచురలీ డిజైన్ ఫర్ డెలివరీ. బట్ దే మెనీ ఫ్యాక్టర్స్. అంటే ఇప్పుడు మనము మదర్ కండిషన్ చూసుకుంటాం, బేబీ కండిషన్ చూసుకుంటాం, ప్రోగ్రెస్ ఎలా అవుతుంది, లేబర్ డైలటేషన్ ఎలా అవుతుంది, బేబీ హార్ట్ రేట్ బాగానే ఉందా లేదా, మదర్ స్టేబుల్గానే ఉందా లేదా, దే మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ కదా. అండ్ సిజేరియన్కి బ్లైండ్ అంటే పీపుల్కి అదొక మిత్ ఉంది. అంటే డాక్టర్స్ రాగానే ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ దెమ్ టు డూ సిజేరియన్ అనేది. హౌ మచ్ ఎవర్ యు ఆర్ లాంగింగ్ ఫర్ నార్మల్, మేము కూడా మిమ్మల్ని ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ నుంచి చూస్తూనే ఉంటాం. హౌ వీ విల్ కీప్ అడ్వైజింగ్ దెమ్ రిగార్డింగ్ ద డైట్, ఎక్సర్సైజెస్ యూ డూ, ప్రీనేటల్ యోగా, ఫిజియోథెరపీ, మెడిటేషన్. సో వీ జనరలీ అడ్వైజ్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే యూ సీ ఓన్లీ ద పార్ట్ వేర్ C-section అదే కనిపిస్తుంది. హౌ మచ్ వీ ఎడ్యుకేట్ దెమ్, అడ్వైజ్ దెమ్, it's not purely our choice. Right. So the many factors మేము ఫైనలీ ఎలా చూస్తామంటే ఇట్ ఈస్ ద హెల్దీ బేబీ, హెల్దీ మదర్. అవుట్కమ్ ఎలా ఉంది, సిజేరియన్ చేసాం, నార్మల్ చేసాం, మదర్కి హెల్దీ బేబీ, హెల్దీ మదర్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. రైట్.
So in every case, the choice is not yours. నాట్ అవర్స్. వీ డోంట్ ప్రిఫర్ ఎనీథింగ్. అంటే నార్మలీ అంటే కొన్ని ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ అంటే ముందే 2-3 సిజేరియన్ అయి ఉంటుంది, ప్రీవియస్లీ ఏదైనా బర్త్ డిఫెక్ట్స్ ఉన్న బేబీ, లేకపోతే ప్రెషర్స్ ఐవీఎఫ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ వేర్ మదర్కి ఆల్రెడీ డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్, వేరే ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, బేబీ చాలా పెద్దగా ఉంది, మైక్రోజోమియా అంటాం. సో ఇలాంటి కండిషన్స్లో వీ విల్ ప్రిఫర్ ఫర్ దెమ్ టు గో ఫర్ సిజేరియన్ డెలివరీ. బట్ అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఫస్ట్ చాయిస్. అంటే వీ డోంట్ ప్రిఫర్ ఈదర్, అంటే ఎనీ వన్ ఓవర్ ద అదర్. Right. So there is another section of people. Yes. ముఖ్యంగా యంగ్ మదర్స్. Right. వీళ్ళకి చాలా భయం, న్యాచురల్ డెలివరీ గురించి బోల్డ్ వినుంటారు, సినిమాల్లో చూసుంటారు. సో దే అవుట్ రైట్లీ ఆస్క్ ఫర్ నాకు సి సెక్షన్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ రియాక్షన్? Somebody comes like that, we generally again counsel them regarding the, అంటే అదర్వైజ్ మెడికల్ ఇష్యూస్ ఏం లేవు అంటే డెఫినెట్లీ మనము నార్మల్ డెలివరీకే మనం కౌన్సిల్ చేస్తాం. రైట్. బట్ యా, పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ విత్ ఎందుకు అట్లా అంటే బికాస్ పీపుల్ హ్యావ్ ద ఫియర్ ఆఫ్ పెయిన్. అబ్సల్యూట్లీ. సి వి ఆల్ ఆర్ దేర్. We all are there to educate. ఇప్పుడు లేబర్ రూమ్ రాగానే we are there, nurses are there to take care about the pain. And the wonderful part is we have so many painless options. Like? Yeah, we have epidural analgesia. అంటే మనము చిన్న ఇంజెక్షన్ ఇస్తాం వెనకాల బ్యాక్కి, దాంతో కంప్లీట్లీ డెలివరీ విల్ బీ పెయిన్లెస్. నైస్. న్యాచురల్ డెలివరీ కూడా. యా. వావ్. సో దట్ ఈస్ దేర్. సో ఇవంతా వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని అడిగితే we give them multiple options. Breathing exercises కానీ, you have many other medications which could help them. Right. Okay. So painless delivery is possible naturally ga kuda. Definitely. Acha, tell me one final thing. What is something that you advise your patients but you wouldn't do it yourself, or you find it very hard? Whoever walks in, let it be teens, Right. 20s, 30s, 50s. Only thing, ultimately most of the problems, PCO, pregnancy, fertility అన్నీ వచ్చేది ఫైనల్గా మనం వచ్చేది లైఫ్ స్టైల్. Correct. ఎవరికైనా వి స్టార్ట్ ఎడ్యుకేటింగ్, ఓకే హౌస్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్, వాట్ ఈస్ యువర్ వర్క్ షెడ్యూల్, వాట్ డూ యూ యాక్చువల్లీ డూ, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. Right. నేను అందరికీ ఓకే హౌ మచ్ డు యూ ఎక్సర్సైజ్, ఎంత సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఉంది, ఏం తింటారు, హౌ మచ్ డు యూ స్లీప్, విచ్ ఐ యూజువలీ అడ్వైజ్ దెమ్ అండ్ నాట్ ఫాలో ఇస్ ద స్ట్రెస్ లెవెల్స్. స్ట్రెస్ ఉందా, స్ట్రెస్ మేనేజ్ చేసుకోవాలి. ఐ టెల్ దెమ్, బట్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద చైర్ హౌ మచ్ ఐఎమ్ మేనేజింగ్, దట్స్ ద ఓన్లీ థింగ్ మేబీ ఐ హ్యావ్ టు work on it for sure. Nice. Do you watch films? Yes. First day first show type మీరు? కాదు, అంటే వాజ్. అచ్చా. ఇప్పుడు బాగుందంటేనే వెళ్తా. ఇప్పుడు బాధ్యతలు పెరిగిపోయినాయి, బాగుందంటేనే వెళ్తా. పొద్దునే మళ్ళీ ఓపీడీస్ ఉంటాయి. ఐ నో, ఐ గెట్ ఇట్.